the 21st century in the era of smartphone and AI technology. But still there are discriminations of gender prevails in the film industry. Recently in Kolkata, Preeti Shurekha, the president of MCCI, raised those issues in special session on women in cinema on screen and behind the camera, organized by MCCI Kolkata. Cinema is much, much more than entertainment, you would agree. It tells us which stories are worth telling, which voices are to be heard, and what actually matters in society. Coming to the role of women on screen, women maybe have not yet found the correct dimension of lenses. In reality, women lead a much more complex lives where they battle and weather through a lot. There have been very fair efforts to portray their story, but how much of justice has been done to that is a story we will wait to unfold here. Cinema, it shapes culture, shapes possibility. Cinema has responsibilities to truth, to be daring, to be realistic, and to be more alive. Today's program will give us an opportunity to celebrate achievements, but not only celebrate achievements, to confront challenges and engage in meaningful dialogue about how we can collectively portray women through policies, partnership, mentorship, funding, visibility. It is a chance to listen. It is a chance to feel. It is a chance to empathize. And it is a chance to actually go home, introspect, retrospect, and commit ourselves to some action. A lady star, say in Bollywood, and a male star in Bollywood. The Tollywood star actress Rituparna Sengupta was the chief guest in this program. She described about the struggle of women in Indian cinema in the 50s and 60s. Although the scenario has changed a lot, but still there are discriminations between women and men in the film industry. Female actors, how they have also emerged with so much of fight, so much of taboos from the society. It's not even like, I cannot fathom, or we cannot analyze how difficult it was back in those days. Now things have eased out because they have actually given that platform, that strength to us to actually see and overview everything in a new light. Coming to the choreographers like Saroj Khan, je ajke bibhotsho naam onar. Saroj ji had such fights. Her teacher, who was like 20 years older to her, and then how she was completely abused when she was a little dancer. যখন একটা গ্রুপের মধ্যে she used to dance, she was abused by people, and then how she struggled to become a choreographer, and how then she got married, and then how she was abandoned by her husband. Again she, put her act together and kept up the fight, and then she became such a renowned choreographer of Indian cinema. That time, from that time we have seen choreographers, filmmakers coming up. I mean, women filmmakers, choreographers, music directors, lot of people, lot of
lot of politics happened in the music industry. A lot of big names, I don't want to take those names, they have actually suppressed the singers, the other singers who wanted to just, who was like very promising, who was coming up, and they faced so much of hatred, so much of, so much of discrimination from the music directors also. But still, women didn't leave. They actually fought till the end and sort of set a platform for all of us. But still there is discrimination. Still people are like talking about the men folk first and the women folk later. But I think extraordinary work is happening with the women in the cinema, and they have actually put a very brave front, and they have said that nothing doing, men would be men and women would be women. So they have accepted it, but too much is happening on the women front right now, and I think they are doing extraordinary work, and we are all getting inspired by the women who are working here. But I think women are doing with it too much of ease, and I think they are very smart enough to deal with these things right now, taking all the hazards and hassles over. Promising director Shiva Prasad Mukherjee, on the other hand, admits that woman director and actress recognized him and gave him the place to grow as director. যাদের কাছেই যেতাম তারা আমাদের সিনেমা শুনতো, তারপরে একটু চোখের জল ফেলতেন, তারপর বলতেন যে দেখা যাক কি করা যাবে। কারণ আমরা যাদেরকে নিয়ে সিনেমাটা করতে, আওয়ার ফার্স্ট ফিল্ম ওয়াজ ইচ্ছে, তো সেই সিনেমাটা একজন মাদার সান রিলেশনশিপের উপর গল্প ছিল, তো সেই সিনেমাটা কখনোই হতো না। তো ঋতুপর্ণা টু দ্য সেন্টার স্টেজ। ঋতু আমাদের খুব ভালো বন্ধু ছিল। ঋতুপর্ণা কিন্তু ওই সিনেমাটা প্রেজেন্ট করতে চেয়েছিল, দো সেখানে কিন্তু ঋতুর মেন রোল ছিল না, কোনো রোলই ছিল না, কিন্তু ঋতু বলেছিল এই সিনেমাটা হওয়া দরকার শিবু। তো ঋতু প্রত্যেকটা মিটিং অর্গানাইজ করতো, আমি সেখানে যেতাম। ঋতু সেখানে প্রায় মায়ের মতো আমাকে বলতো, তুমি স্ক্রিপ্টটা বলেছো, তুমি ওদেরকে বুঝিয়েছো, না তুমি বুঝতে পারছো না, তুমি স্ক্রিপ্টটা ভালো করে পড়ো, ওখানে বলো, ঠিক হয়ে যাবে শিবু, ঠিক হয়ে যাবে। তারপর হয়তো কোনো একটা বড় একজন প্রডিউসার, তিনি হয়তো আমাকে বললেন, ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য এন্ড और यू हैव टू डू समथिंग, या ना मदर थोड़ा विलेन हो रहा है तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। তো ঋতু সঙ্গে আমি কিছু না বলে বেরিয়ে এলাম, দিয়ে আমি ঋতুকে ফোন করে বললাম, ঋতু আমার মনে হয় এটা আই ডোন্ট থিঙ্ক পসিবল। ঋতু আমি বললো, তুমি না ভীষণ বাড়াবার, একটু চেঞ্জ করলে কি হয় দেখো, ঠিক হয়ে যাবে তুমি। এরকম বহুবার হওয়ার পর তো ফাইনালি ঋতু একজন প্রযোজককে জোগাড় করে দেয়, অ্যান্ড ইচ্ছে হ্যাপেন। সো আমার ডান পাশে যিনি রয়েছেন তিনি আমাকে আর রইল নন্দিতা রায়। দেখুন, আমি একজন অভিনেতা ছিলাম, সুতরাং আমার পরিচালনায় আসবার কোনো ক্ষমতাই ছিল না। ইটস অল বিকজ অফ নন্দিতা রায়। এবং উনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন, উনি বলেছিলেন তুমি লিখতে পারবে, তা আমি লিখতে শুরু করলাম। উনি বললেন আমি হয়তো ডিরেকশন দিতে পারবো। বাট দ্য মেন ইম্পর্টেন্ট জিনিস, হয়তো একজন পুরুষ হলে, আমি জানি না, আমি একজন মেল হয়েও বলছি যে এই জিনিসটা হতো না, যে প্রথম সিনেমা থেকেই যে একই সঙ্গে আমাকে জায়গা দেওয়া। বিকজ মনে রাখতে হবে, আমি যখন নন্দিয়াদির সঙ্গে কাজ করছি, নন্দিয়াদি আমার থেকে 20 বছরের বড়। তাই এটা যদি একটা মেল পার্সপেক্টিভে হতো, তখন হয়তো এরকম হয়ে যেত যে আমি হয়তো ওনার সাথে কাজ করছি, কিন্তু হয়তো নামটা শেয়ার করতেন না, হয়তো পুরোপুরি হয়তো ওই ভদ্রলোকের নামটাই আসতো, আমার নামটা হয়তো আসতো না। তো সেখানে নন্দিয়াদি এই যে আমাকে একজন পার্টনার হিসেবে নিয়ে আমরা যে শেয়ার করে আমরা এত বছর কাজ করতে পারলাম, সেটাই আমার কাছে বিরাট বড় জিনিস। Genia Shubhoda, it has